asalaamaaleykum ñu delluwaat di leen nuyu fii si Eye Africa TV seen beneen edition of Good Morning Africa comme niñ koy defee rek fi Monday to Friday di ko ànd ak nag yéen mi nga xam ne yéen a ngi si toppa saa su ne yéen mi nga xam ne saa yu ne rek Eye Africa moo leen saxal moo leen ñor su ko defee rek di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm fu ngeen nekk waaye di nuyu suma boss yi suma américaine African American non depuis démb ba léegi nii rek waaw depuis démb ba léegi moom xaw ma ban ruxa nga dee jaar nag parce que démb mu ngi maa wax ne am na ruxa bu mu jaar nuyoo la askan wi. jërëjëf maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu Amadou dinañ ñuy seetaan Eye Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp fu ñu mënta nekk rek nga xam ne fii leen tàmm di fi taataane seen xibaar yu wértu wóor ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte bu baax ñëw fi xam naa ne tey moom lu gars yi di wax lu duuf si nag bi yëpp xaju si cin li waaye dañ koy xajal te maa bàyyi Amadou mu nuyu rek tënk ponk yi nga xam ne la ñu indi rek su ko defee ñu dugg si yaatal gi ak faram-fàccee gi bu baax. waaw comme niñ koy defee rek saa su ne ni nga ko waxee rek balaa ñoo jox Amadou kaddu gi rek moom mi nga xam ne moo ñuy indil xibaar yi nga xam ne moo gën a fees si réew mi ak bitim réew Amadou naka suba si yaa ngi si jàmm. waaw sant yàlla bu baax jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Mour Niang ak ñuy seetaan fi ngeen nente nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa yi nekk ci jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen ñëw gunge suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñu ñëw waxtaan ak yéen li gën a fees ci réew mi tey tamit incha allah noonu lay demee xam naa ma ñu jukkil tey fan la ñoo follase ndax xam ngeen ne bés bu nekk lim laaj nda réew mi nag dafa toll foog ñuy lan ñu koy pencoo bañ koo paacoo warul yaramu màgget la waaw nga ne ñu ko pencoo bañ koo paacoo waaw loolu lan mooy séddoo xam nga fu mu am xeex ak xuloo day am waaye nañ koy pencoo ok plateforme yi mel ni Eye Africa def ok ok daf ci am solo ñu bañ koo xaajoo daal bañ koo paacoo bu ñu ko defee rek problème am bopp yi doy ok Amadou nga indil ñu tey li gën a fees si xibaar yi. aja moo ngi noonu tey incha allah nañ wax ci wàllum économique réew mi xam ngeen ne jafe-jafe yi fu mu toll métti na lool kon ni ñu ko waxee bu yàggul xam ngeen at yëpp ñu ngeen ci mbas mi Covid 19 ak jafe-jafe yu mu indi ci dundini nit ñi su ko defee nag dafa mel ni réew mi mu ngi doon gën a commencé génn ci loolu économie bi mu ngi recover rek Ukraine Russie woo bi ñëw. affaire yi méttiwaat waaye nag kilifa yi waxtaan nañ WHO of course World Bank rada ak Minister of Finance daje nañ ci fan yi wala sax barki démba ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy tolluwaay wàllu économie bi ci réew mi su ko defee loolu nañ ci ñëw leneen tamit ñu xuus dem ci biti réew nañ wax tamit ci Soudan rada jafe-jafe yu fa nekk UN dañ fa yónni envoy loolu tamit pour ñu waxtaan ak kilifa yi li aju ci wàllu political situation ci réew boobu incha allah loolu tamit nañ ci ñëw ci kanam tuuti ñu yaatal ko su ko defee lii ak yeneen ponk ñu ngi séntu ay gan bu ñu yegsee ñu dalal leen waxtaan ak ñoom ci li tax ñu teew ci jotaay bi incha allah loolu ci kanam tuuti lay doon tamit ñu su ko defee gannaaw nuyoo bi ak gërëmaat leen bu baax a baax ci noonu la ñoo sooboo ci suñ first story bi ñu demal suñ first story acca mu ngi noonu su ko defee ñu dooree ak wàllu économie now once again thank you for being there and of course for the pleasure of your company as always and of course we start the program with our first story this morning because economic data released by the Gambia Bureau of Statistics a month ago indicates that the gross domestic product of the country has experienced a 4.3% growth. Now the rise in GDP probational estimate signifies a recovery of the economy from shocks caused by the adverse effect of the COVID-19 pandemic. As such, the economy is in line with the regional and global growth trend. Now, however, the financial outlook or economic outlook for 2021 is expected to be released in April next year. Moses E. Mendy reports. When the COVID-19 pandemic broke out in 2019, it unleashed severe implications on world economies, including the Gambia. The country largely depends on agro-product exports for revenue generation, but the impact of the global health crisis disrupted trade in the sub-region, causing an economic shock.
The tourism sector, which is also a feeder for the Gambia's economy, was one of the hardest hit industries during the peak of the pandemic. Tourists could no longer visit the small West African country, which severely dampened the industry's performance. But after a rough period, the Gambia has now begun to see light at the end of the tunnel, with a 4.3% growth of its GDP, thanks to high official remittances and agricultural growth. Speaking at the country's second economic update at Sir Dawda Kairaba Jawara Conference Center, economist Ashraf said the growth is enough to eradicate extreme poverty and improve prosperity in the country, but not as much as Gambians will prefer, cautioning that the Ukraine war will weigh on the recovery. Will this growth help reduce poverty, and for that matter, extreme poverty, and improve prosperity in the country? It will. And we have seen poverty declining in 2021 thanks to recovering labor markets, but not to the extent that we'd like to see. What needs to be done? And or even before going there, what are the headwinds to the near and medium-term outlook for the Gambia? Many, chiefly being the war in Ukraine and its impact on global food, fuel, fertilizer, supply chains and prices, which will dampen the recovery and economic outlook for the Gambia. Sidi Keita, Minister of Finance, observed that the Ukraine war is a test to the country's impressive route trajectory, but assured that education and health will remain atop the government's priority list. He said the report will be used by the government to ensure effective policy design and implementation through adoption of data-driven policy formulation. Echo an important aspect of this report, the significance of timely and accurate data to aid and enhance human capital and ensure effective policy design and implementation. We are increasingly focused on data-driven policy formulation. And going forward, both the government and the ministry will use data very extensively to ensure that all policy pronouncements and policy directions are supported by a robust data in order to guide decisions. This report will serve as a guide to a comprehensive review of our policies with keen focus on recent economic developments and our economic outlook. He believes that building resilient economic policies from robust data is the perfect answer to the shocks, as he looks forward to the implementation of the economic report recommendations to promote macroeconomic development. When quizzed about the government's plan to create inclusive jobs for women and young people in the aftermath of the pandemic, he answered saying that the Ministry of Finance will ensure that the macroeconomics framework and policies are conducive towards fostering a private sector-led growth and also diversify the economy. He, however, recognized the concentrated nature of the country's economy as a challenge. Nathan Mbelete, World Bank Country Director, revealed the bank's desire to work with the government to improve the economy. He then spoke on the importance of government's intervention in responding to the needs of the poor and vulnerable during crisis. We still believe that there's a strong role, an important role for the government to play in safety nets, in providing support to the poor and the vulnerable, because during these times, particularly in times when we see such high inflation, the first group to get impacted is the poor and the vulnerable. And for that reason, we will continue to work closely with the authorities to do whatever we can to help mitigate these impacts. Mr. Belete highlighted the tourism and agricultural sector as two areas where tremendous opportunities lie for the country and assured the World Bank's support to invest in these two areas. The release of the World Bank annual report took place amid the conflict in Ukraine, whose spillover is being felt worldwide. The report, therefore, shares policy suggestions on addressing structural challenges that can help the country.
It also stressed that evidence-based and data-driven policy making will be key to raising the sustainable long-term growth potential of Gambia's economy. Moses Mendy, iAfrica News. waaw boobu di woon xibaar muy report bi nga xam ne wane nañ ko ne Gambia ñu ngi recover si maanaam économie ni mu demee woon down during the COVID-19 bi waaye fu mu nekk nii dafa mel ni affaire saa ngi ñëwaat ndik ku nekk xam na ne Covid bi mu ñëwee income yi dafa demoon down parce que yëpp a ngi tëjoon béréb yi nga xam ne moo waroon a indi koom-koom bi yëpp a ngi demoon down su ko defee rek Amadou ma bàyyi la nga faram-fàcceel ko tuuti. waaw jërëjëf ma li nga wax loolu dafa am solo pour ñuy waxtaanee kon noo ko waxee gis nga lu fi xew ci at yi nii métti na lool ci réew yu nekk ci àdduna bi te Gambia génnul ci mooy économique downturn bu am Covid bi mbas bi jaar fi from 2019 jafe-jafe wax nga ko loolu tax na ñu daje di xayma génne woon report di wane ne économie bi mu ngi doon recover ne ci shocks yu amoon te pandémique bi waraloon ko ñu ngi cee génn te bokkoon na ci secteur yu bari yu amoon jafe-jafe tourisme secteur bi bokkoon na ci taxoon na touristes yi ñëwaatuñ ci réew mi waaye loolu bu ñu ubbiwaatee bunta bi gis nga léegi fu mu nekk nii tamit lu amati mooy Russie ak Ukraine xeex mi tax na ba économie yi fu mu nekk nii tamit nit ñi du ñoo dundee yëpp yokku na léegi nag gars yi nee nañ ne comme économie mu ngi doon jógaat dafay am solo pour ñu toog ñoom experts yi ñu toog càmbaraat génnee report léem naa report bi daf doon war a joxe yaakaar ne économie bi mu ngi war a teguwaat ci yoon bi waaye dafa mel ni yëf yi tamit doy na waar daal ci nu moo fu mu tolloogum right now parce que économiste bi Misrah mu ngi laa wax ne mbir mi demeewut wala nu mu doon demee yokkute am na waaye nekkut comme nit ñi ñu ko doon xaare léegi tamit fu mu nekk nii lan la ñu war a xaar ci fu ñu toll ak ci kanam mooy dafay gën a métti parce que Russie Ukraine conflict bi dana gën a détérioré li nga xamante ne mooy situation bi bu boobu nag dafay gën a métti waaye li ci gën a am xëj na am solo mooy World Bank seen contrat bi asoona ne moom World Bank dina continuer li liggéey ak nguuri Gambie pour fexe dimbale nguur gi gungee ko ci yenn situation yi pour tamit ñu mun a teguyaat ci raay bi parce que su dul loolu yëf yi moom dina tax waaye ñi néew di doole ji ñoom ñoo cee gën a sonn te loolu mooy nekk di problème bi te foog naa ñëpp feel nañ ko already di impact already felt ci réew mi comme ni ñu ko déggee ci yeneen réew mi bu ko soo waxee essence yokku na njëg li yokku na lu ñu dund maalo sukkur ak yu mel loolu yëpp mu ngi yokk te lii moom moo ko waral foog naa ne jàngat ko fexe nas ay pexe fal naka lañ cee mun a génne wala naka lañ mun a jaar ba remédier li nga xamante ne mooy impact bi dafay am solo te foog na ne ndaje bi mool mi ñu génnee report xam ne surtout situation bi fa la toll ak what should be the way forward dafay am solo